Hello and welcome to News 9. I am Nishchita and first up. Even as Mandur villagers continue to protest against disposing waste, the city in charge Minister Ramlinga Reddy has suspended two Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike officials. The suspended officials are identified as Neelakanta, who is the Assistant Executive Engineer of Yelahanka Division, and Srinivas, who is the Executive Engineer of Bommanahalli Division. The visibly disturbed minister visited Vikasa Saudha today and instructed officials who are deputed to BBMP to return to their home department if they are not interested in rendering service to the civic agency. Well, today Arvind Limbavali, Ramlinga Reddy as well as Mayor Katte Satyanarayana visited the protesters. Let's not forget that the BBMP is seeking 8 more months' time, but the protesters are in no mood to relent. This comes in the backdrop of Mandur suffering extensively due to the kind of garbage dumping that has ensued there for the last several years. Well, in fact, the BBMP officials, two BBMP officials have been axed over Mandur Galata. Ramlinga Reddy coming down with an iron hand, going on to question the Paliki officials as to why there was no work done as far as waste segregation is concerned. These are the scenes being witnessed for the third day straight. Mandur not in the mood to give up. The situation is horrible in the village as the people have been suffering day in and day out thanks to their groundwater being polluted because of the garbage being dumped. Loads of garbage, toxic waste also being dumped in the village day in and day out, as opposed to rule which suggests that only 4 to 5 trucks have to come in each day. 400 to 500 trucks have been coming in. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಸನ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಟೆರಾಫಾರಮ್ಮು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಮ್ಮು ಮತ್ತು ಬಿಂಗಿಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಸನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ BBMP ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸನೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಅದನ್ನು ಪವರು ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರನ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು SP ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡೂರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 32 ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಸ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಶಾಂತಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಒಬ್ಬ AW, ಇಬ್ಬರು AWAEಸ್ನ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ನಾತ ಬೀರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕಸಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಾತಾವರಣನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಭಾಗದ MOH ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ AWನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಚಿವರ ಮನೆ ಅದೊಂದು 100 ಮೀಟರ್ಲೇ ಕಸ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಕಸದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು 25-30 ಫೋಟೋ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲಿ ಅವ್ರ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ಇದು ಕಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರ ದಾರಿ ಅವ್ರದ್ದು, ನಾವೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೋಬೇಕೋ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. Well, in fact, there we have it.
The minister going on to state that he understands the problem of Mandur, but at this point in time, Bengaluru is not ready to just stop sending the garbage to the landfill, and that for the few more days they will have to allow the garbage to go, and at the earliest they will find a scientific solution to dispose the already accumulated garbage in Mandur landfill, and that they will find a solution as far as dumping Bengaluru's garbage elsewhere is concerned. My colleague Harish joins us live from Mandur. Well, Harish, for the third straight day protests are on. The Minister Ramlinga Reddy, the Bangalore in charge, has spoken. He has gone on to state that they understand Mandur people's problems, but at the same time, immediately there is nothing much they can do. Mandur will have to allow for the garbage to be dumped. What is the situation like in the village? Well, the protest has been on, and as you rightly pointed out, it has been on for 3 days. And remember, yesterday some of the protesters were arrested late last night, but nevertheless, the villagers of Mandur have continued their protest. They have shifted the pace from around 2 kilometers away from the landfill. Now today they are protesting in front of the landfill itself, and you have children, women, men, all of them leaving their work, coming over here, protesting since morning. They're saying that you might have arrested 23, 30 of us, but that will not deter us from continuing protest. Now, as you rightly mentioned, Ramlinga Reddy has announced or said that it will be difficult for them to not dump garbage at Mandur. Sir, ivaga Ramlinga Reddy ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂಡೂರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮಂಡೂರ್ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದ್ ಮಾತು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ನಾವು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಹಾಕೊಂಡ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ರೆ, ಮಂಡೂರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವರು? ನಾವು ಮಂಡೂರಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಏನೋ ನಾಯಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಅವರು? ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಜಡ ಉಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದ್ ಯಾರನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ 30 ಜನನ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೀವಿ ಒಂದ್ 2000 3000 ಜನ. ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾವ್ ಪ್ರಾಣ ಆದ್ರೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು, ನಾವಂತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಬಂದು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆಯುಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ದಿರ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಕ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಂತೂ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ಒಂದ್ 8 ದಿನ ಆಗ್ಲಿ ತಿಂಗಳಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿನ್ನೇನು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹತ್ರ 1000 ಟನ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗಾರ್ಬೇಜು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಬರ್ಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಏನಾನ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನಗಳನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಕ್ಮರಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದೆ ಮಂಡೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವಂತೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಿಡಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಕುಂತ್ಕೊಂತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ, ಮಲಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ, ನಮ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದ್ ಗಾಡಿನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಬರ್ಲಿ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಇಂತ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಂಡೂರು ಒಂದೇನ ಅವ್ರ ಗತಿ ಇರೋದು? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಇವರು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಸಿಗಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಗನೇ ಕೊಡಲ್ವಾ? ಯಾರು ಜಾಗನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. Well, there you go, Nishita. Some tough questions to the government stating that
You might say that you don't have any other option, but we are not ready to listen to that. We have already given you 3 extensions, 3 deadlines, and you promised that you will come up with alternatives, but the BBMP hasn't managed to do so. So they are not ready to take any assurance or any promise from the state government, Nishita. Right, and also we understand that officials had visited these protesters earlier today. What was the interaction like? What was spoken, and what is the kind of response that these officials received, Harish? Well, all that meeting, all that discussions have been on at the BBMP office or the zonal offices. No official has visited the Mandur village. Nobody has had a round of meeting. Whatever it is among the villages of Mandur who are stating that there's no question of negotiation or receiving any assurance. We are very clear. We will not allow any more dumping of garbage, at least in Mandur. No question of giving 6 or 8 months' time. Right, Harish, and also do we, considering that it is raining, the situation might have only worsened in Mandur because of the heaps of garbage. What is the situation like there as far as the conditions in which these protesters are sitting on the roads and blocking their trucks? Well, Nishita, I remember yesterday around, we are told 1,000 tons of garbage was dumped in Mandur with the police protection. And as you rightly mentioned, it had rained and there was no electricity as well. So the villagers couldn't stop the trucks from entering Mandur. But today they are saying whatever it is, whether it's rain or no electricity, we'll make sure that the protest goes on and nobody or no truck enters Mandur. And even today they have shifted the site and they are sitting in front of the gate of this landfill to make sure that the trucks don't go in, despite the fact that it has rained, and as you rightly mentioned, the stench is that much more higher and the condition and the air is more polluted, but still they are saying we will go ahead with their protest, Nishita. Right, Harish, thank you for joining us with all those updates. Well, my colleague Harish there closely tracking all the developments in Mandur, where protesters have taken to the streets for the 3rd straight day. Today they are stationed right outside the gate of the landfill to ensure that, unlike yesterday, they would not want to allow any of the trucks to bypass them and dump the garbage. Let's not forget, for the last 3 days, garbage from Bengaluru is being sent to alternate landfills or alternate waste segregation centers, but that is a very small portion of the garbage that is generated in Bengaluru on a daily basis.